பட போச்சே. ஹாய்டா ஹாய்டா ஹாய்டா. என்னடா எல்லாரும் டூபி அட்மாஸ்பியர் மாதிரி எல்லாம். ஹாய்டா. வெல்கம் டு வட போச்சே. எனக்காக இவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. 1 2 3 4. ஓகே, யாரும் ஒன்றும் சொல்ல. லெட்ஸ் மூவ் ஆன். Hey. Yuva, you got realize now for the first time we're having a very good view of Bharat. Yes, Yeah, exactly. நேர்களே இப்போ பரத்தோட கேமரா பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் பரத்னு ஆடியோ ஒன்லி ஷோடா. yes only audio, you can hear Bharat's audio only. Yeah, you can see the beautiful view of Bharat's residence. It's actually my party's residence. It's not my... I am implying the same thing. So yeah, it's, So yeah, where Bharat is residing. see, Yes. I want to do this podcast. அதே நேரத்தில் இந்த அழகான வியூ, ஏன்னா இப்போ நல்ல மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு, அழகான வியூவையும் பார்க்கணும்னு நினைச்சேன். டிக்கெட் கிடைக்குது. எஸ். ஸோ இந்த மூஞ்சை பார்க்கறதுக்கு பதிலாக இந்த வியூவை பார்க்கறது நல்லதுன்னு தோணி இது பெர்மனண்டா ஆக்கிடலாம். எஸ், ஐ ப்ரிஃபர் நோ. அப்பப்போ என் மூஞ்சி இந்த மாதிரி வரும், which is oh god, நோ. ஓ மை காட், ஏதோ ஒரு சூத்து வாட்டையை பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. நிறைய சூத்தோட்ட பார்த்திருக்கியா யுவா? இப்போ 3 பார்த்துட்டு இருக்கேன். I'm surprised Jawar actually never said anything. I talking on his behalf. Usually அவர் தான் ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணுவார், ஆனா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. சொல்றியா ஜவர்? It is called fasting month. Oh right. Technically it's not vulgar. Sutota is not a vulgar word. Suthu vatta is like describing you guys. Yeah, exactly. How I wish you carried this behavior after Ramadan also. Actually that's the point. That's the point. Right? That's the point. Rama, you should also carry over. அவருக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. அந்த ஒரு மாசம் நல்லவரா இருந்தா அந்த 11 மாசம் என்ன பாவம் பண்ணாலும் don't care. இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் பாவம் பண்ண மாட்டேன். தானும் சொன்னால perfectly balanced as all things should be. இதெல்லாம் பேலன்ஸ் இல்லப்பா. 11 months பாவம் செய்யறது வந்து it's not balance. அதுக்கப்புறம் 1 month you just sit down and then perfectly balanced as all things should be. On a serious note, நம்ம முஸ்லிம் நேயர்களுக்கு வந்து we would like to wish a very happy month of Ramadan Kareem. Make sure you have good proper meals after you open your fast, and you know, hope that this month will bring you all a lot of spiritual happiness and connection to your religion. So with that guys, we'll be jumping into this week's Vada Poche. I hate that fucking air horn now. But it seems better without seeing Bharat. It's slightly better. The auditory experience is still the one. ஐயோ டே அட்லீஸ்ட் ஒரு நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு வந்து பாவப்பட்டு கேளா. But hey, before we jump into our topic right there, I need to address this. So இன்னைக்கு நம்ம சனிக்கிழமை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், and காலையில we found out that comedy legend actually passed away. Padmashri Vivek sir has kalamanar, and yeah, it's a very sad news. I think he has his brand of comedy is totally different. He doesn't insult anyone, and then like so kalayila pura I was just watching his comedy laughing to dark humor. Yeah. No, I wouldn't say dark humor. It's not dark humor. He's more very intelligent humor. அவருக்கு வந்து got a lot of like social messages behind his humor, and then he questions the way things are run, practices, things like that. And other ஒரு comedic senseல சொல்லுவாரு. So it's very very unique. Like number generation வளரும்போது Vivek and Vadivelu were the ones who were prominent. Yeah. Like in our teenage years onwards, like when we were like younger, below 10 years old, it was Gondamani Sethil, and adukaprom all the way was Vivek and Vadivelu ni. So like when I saw the news also, I was a bit, I normally celebrity இறந்து போனா I don't get very affected, but like
certain celebrities have a soft spot, certain actors. Mhm. So இவர் அதுல ஒருத்தர் because Yeah. young time growing up like the M குமரன்ல பண்ண காமெடி சாமியில பண்ற காமெடி அதுவும் சாமி அது ஒரு கிளாசிக். No, the best is the பிச்சைக்காரி With comedy. கோவை சரளா இது இது ஐ எம் பெக்கர் பாய் அது இல்ல 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 இது கோவை சரளாவோட எந்த படம் மின்னலையா இல்ல மின்னலே இல்ல yes yeah Yes. you know I'm still in, to be honest, quite in shock as well. Like usually in the money news வந்து என்ன affect பண்ணாது, like because பிறப்பிற இடத்துலலாம் இறப்பு இருக்கும், but this somewhat sort of like it still bothers me. Like you watch, my comedy is centered around Vadivelu and Vivek, so you know losing one of them is like it sucks. Yeah man. Yeah. It sucks. It really sucks. Didn't even know, like when you know it's like இதெல்லாம் like ரொம்ப சடனா வரும். நான் கடைசியா விவேக் நடிச்ச படத்தை பார்த்தது வந்து was தாராள Yes, பிரபு. yes. So and at that time, you know, you just laugh and like you appreciate the comedy, and then the movie also here, like or supporting character and almost he became a villain like that for a while. Then supporting character, so I was like just thinking like he can actually act well also. And then comedy nalla panraru. Then like few months later, this sort of story comes out, and like just it is very delicate life. Yeah, his mannerisms itself is very unique lah. Now பண்ற mannerisms, punchlines எல்லாம் like memories like you'll be in your memories forever lah. Yeah. He left a legacy lah, to be very honest. Like, he left behind his மற்ற காம்பினேஷன்லாம் அவங்களோட லெவலுக்கு வருவாங்கன்னு I don't think so lah. I doubt so. And also he's a legend. It's like a comedy era lah, and அந்த eraல வந்து வடிவேலு and இவரு அந்த era வந்து கவுண்டமணி was passing the baton to to Vadivelu and Vivek. Yeah. Yes. Yeah lah. So இதான் நம்மளுடைய tribute to Vivek. So just as a mini tribute, just as a starter, what is your favorite comedy scene of the Vivek's comedy? I don't have a favorite. I don't really have a favorite. Because அவர் நிறைய படத்துல நடிச்சு நிறைய காமெடி சீன்ஸ் லைக் நம்ம சிரிக்க வச்சிருக்கு. பட் ஒரு லைன் இப்ப ஞாபகம் வரணும்னு ஒரு லைனா எனக்கு I got a few lah. Number one is a snake தானே. அப்புறம் அவரும் வடிவேலோ டெக் டீம் பண்ணது அந்த சீங் இந்த மண்டையில ஊத்து all that. அப்புறம் ரீசன்ட் மெமரின்னு பார்த்தா VIP was very good. VIP அவர் அது அதெல்லாம் ரொம்ப கேஷுவலா பண்ண காமெடி பட் வெரி எஃபெக்டிவ். லைக் அந்த தங்க புஷ்பம் போன் அடிக்கிறது என்னது BF then like golden flower, right? Golden flower. என்ன GF னு போட்டுருக்கு என் பொண்ணு. So like little things, you know, அவர் வந்து ஒரு facial expression வச்சு காமெடி பண்ணாரு அது VIPல. Like for example when Dhanush boss was going to give the promotion to Dhanush, Vivek நினைச்சாரு அவருக்கு தானே. ஆமா. அப்புறம் அந்த facial expression with voice over already like laughing இவருக்கு promotion கிடைக்க வந்து and then just nice he promote Dhanush, then you see his face change. Really legend lah. எனக்கு வந்து favorite scene வந்து is the இல்ல அந்த பாட்டு பாடிருப்பாரு இந்த I am beggar boy, I am beggar boy, you give me paisa, I am beggar. Jawa? For me, this movie, I don't think a lot of people know this movie. The guy will act like he's deaf and mute, but actually he's not. இது ரீசனா வந்த மூவி தானே, அந்த the guy is a barber. Yes, correct. That's the one. The jokes was very, very nice. அதுல வந்து he will முகமூடி போட்டுட்டு he will hide himself. Yeah. That's nice. Then you say எனக்கு மூக்குல சர்ஜரி அதான் மூடி வச்சிருக்கேன். எனக்கு வந்து அந்த எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆயிட்டேன், எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆயிட்டேன். So that was nice lah. M Kumaran also very good. Yeah, I completely agree. It's funny lah the way மணியே அடி தாயே இல்ல அந்த தடி ஆண்டி சிங்கத்துல பண்ண அந்த காமெடி also is quite good. எரிமலை எப்படி பொறுக்கும். you know the M Kumaran, right? They will do அந்த யானையை எடுத்து இதான் அந்த பாம்புன்னு சொல்லுவாரு. That was crazy. சிங்கத்துல வந்து
நீங்க நைட்டி எப்படி போடுவீங்க? இப்படியா இல்லை, எப்படி கழட்டுவீங்க? இப்படியா இல்லை. அவர் கேட்டா மட்டும் இருக்குது, நான் கேட்டா ஏன் வளர்க்குது. So then instead of ஆட்டுக்குட்டி you give the நாய்க்குட்டி and go. Yes. But yeah, yes. I mean, it's a sad news, but okay lah. At least like as you, like number a few minutes, பேசின மாதிரி, like he's left behind a legacy and he made us laugh a lot. Yeah. So let's celebrate his life. சைல்ட்ஹுட்டே உருவாக்குனாரு ஒரு விதத்துல. Yeah, so let's celebrate his life and be grateful that கடவுள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட நம்ம ஜெனரேஷன்ல போட்டிருக்காருன்னு. Indeed. Yeah. With that, we're going to jump back into our main topic today, which is பொய். பொய் சொல்றது நல்லதா? பொய்யாவது சொல் கண்ணி உன் காதல் நான் தான். You very enjoy. ஷரீஃப் பாடு. ஏன்டா? Oh right. பாடு. நேர்களே, நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் 2 வாரமா, ஷரீஃப் வந்து ஏஆர் ரஹ்மானுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆல்பம் போடணும்னு ஒரு கொத்த கால நிற்கிறாரு. அவர் வந்து தெரில இப்போ என்னென்ன பண்ணுறாருன்னு. இப்போ ப்ளீஸ் ஷரீஃப் கோ ஹெட், ப்ளீஸ் சிங் தி சாங். ஒரு பொய்யாவது சொல் கண்ணி உன் காதல் நான் தான் என்று அந்த சொல்லில் உயிர் வாழ்வே. இந்த ஏஆர் ரஹ்மான் கேட்க போறாரு. நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஐயோ யா. ஸோ பொய் அது சொல்றது நல்லதா கெட்டதா? வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ், வாட் ஆர் த கான்ஸ்? கெட்டது. எண்ட் ஆஃப் ஷோ. ஸோ நீ வாழ்க்கையில பொய் சொன்னதே இல்லை? சொல்லியிருக்கேன்டா. அது ஒரு பொய். Oh god. ஏன்னா இன்செப்ஷன் பண்ணிருக்கேன். இல்ல, one of the things, right, if you delve into this topic, right, this kind of reasoning will go on to be a very circular reasoning. இது ஒரு பொய், ஆனா சொல்றது உண்மை. ஆனா இது பொய், இது உண்மை இல்ல பொய். You'll just go on and then you'll get confused. Moving on. So guys, moving on. ஜாவர், நீ வாழ்க்கையில பொய் சொல்லிருக்கியாடா? Of course. Yeah, of course lah. I will come for podcast recording. வெக்கலமா சொல்றா. Oh, of course. I will come for podcast recording. நீ போய் சொல்லிருக்கியாடா? Yeah, of course lah. Of course bro. டேய் இப்போ ஒன்னு சொல்றேன் பாரு, ரொம்ப அழகா இருக்கு. அது உண்மைடா, பொய் இல்ல. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது பொய் உண்மைடா. சின்ன வயசுல எல்லாரும் என்ன கியூட்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப வளர்ந்தோனே கியூட்னு சொன்னாங்க. சோ ஐ அம் சுமார் 3 பேர் 2 பேர் தான். I don't care. So yeah. Actually நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும்டா for a person to lie. Yes. அத பத்தி தான் we are going to talk about it. So since we are on it now, Sharif, what are some of the reasons people lied? Not to hurt people's feelings. Okay. Not to hurt your own feelings as well. Okay. Does it make sense? Yes. Not to hurt feelings, not to... We need to expand upon it, but yes. Upon it. Yeah. Also, I can't think of anything else now, but that's good. Yeah. To avoid getting into trouble. Yes. Constructive criticism. அதுலயும் போய் சொல்லலாம். That's not lie, what? Constructive criticism. That's a truth, but it's how you accept it. உண்மையை வந்து பாதியா சொல்றது அது ஒரு பொய் தானே? white lie lah. அத மாதிரி பாதியா உண்மையை சொல்றது அது ஒரு வகையில வந்து ஒரு பொய் தான். I guess, yeah. If you have someone's best interest at heart, maybe. இதெல்லாம் ரொம்ப லைக் வேகான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தெரியும். If let's say ஒரு லிஸ்ட் போடணும்னா இட்ஸ் லைக் அவாய்ட் கெட்டிங் இன்டு ட்ரபிள், அவாய்ட் ஹர்ட்டிங் பீப்புள்ஸ் ஃபீலிங்ஸ், சப் கேட்டகரி அவாய்ட் ஹர்ட்டிங் யுவர் ஓன் ஃபீலிங்ஸ், டு மேக் பீப்புள் ஃபீல் பெட்டர். ஒரு ஸ்பெஷல் ஒகேஷனுக்கு முன்னால what do you mean? Let's say you forget your wife's wedding anniversary, and then just like to avoid hurting people feeling. Okay, yeah, right. ஷரீஃப் இப்பயே ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கறான்டா. many backup plans. Sharif, when's your wedding anniversary? 5th March 2021. Okay da. So there's one more thing, avoiding responsibility also. To be honest, if you avoiding responsibility. Yeah.
ஒரு like boss வந்து giving you a important project but then you would want to வயிற்று வலின்னு avoid the சொல்லிட்டு toilet போய் responsibility. உட்கார்றது. Let's say இல்ல boss இந்த வீக்கெண்ட் வந்து JB போகணும். So like ஒரு பொய் வந்து மெயின்டைன் பண்ணனும்னா அதுக்கு மேல like பல வகையான பொய் வந்து you have to put on top and then like ஒரு பொய்யை பாதுகாக்கிறதுக்கு 1000 பொய் சொல்லணும். yes, that is right. Generally speaking, yes, that's right. Yeah. Okay, so let's start off with benefits of lying. Yes. So நம்ம வந்து 4 லிஸ்ட் போட்டோம் தானே இப்போ. So to avoid hurting people's feelings, number one, what are the benefits of that? I know it's obvious, but let's just state it and go. You still will number one benefit வந்து you still will maintain respectable relations with people. Is there a downside to this? Yes. Honestly வந்து there is a downside to it. Example, how? Example வந்து okay, let's say you don't like your family friends cooking, ஆனா like ஒரு வழி இல்லாம வந்து ஒரு சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சுடா, இது ஆமா கொஞ்சம் காரமா இருந்துச்சு, பட் இட்ஸ் ஓகே, what else can we do? குடுறா ரீஃபண்ட். Yeah, so yes. I mean no, but how does that, is that bad? I understand that lying is not good, but how is it bad? See, அந்த never hurt feelingனு சொல்லிட்டு பொய் சொல்லிட்டு அந்த இது பண்றீங்கல்ல, எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா you're breaking that trust in a way. அதுக்கு இல்லாம உண்மையை சொல்றதுக்கு பதிலா லைக் இந்த போய் திருப்பி சொல்லி ஐ திங்க் சம்டைம்ஸ் சில சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்து அந்த பர்சன் எக்ஸ் ஓட டெவலப்மெண்ட் வந்து யூ ஆர் ஹிண்டரிங் இட் பை ஜஸ்ட் டெல்லிங் லைஸ். Example, you might want to confront a friend who let's say has issues lah. Let's say he has a drug problem or something. ஆனா like போய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு, like சொல்லிக்கிட்டே like you just say oh it's okay, I just do whatever you want, it's okay. ஆனா in reality you are actually enabling him to hurt himself with his drug abuse. I'm just giving a example lah. Also when you lie, when you say the benefit, people feel good, the person who's hearing it. Other benefits, right? Yeah, because the benefit it depends on the lie. Yeah, like you look at Barav, how does he feel good all the time? People lie to him. I feel good. No. I feel good all the time because People of my always like character him. and the way I am. Yeah, no, that one is different. You cannot. Yeah, you can't. சுத்தி down the town. Exactly. நான் சீரியஸா சொல்றேன். I feel good because I choose correct. to feel good. அது வந்து என்னை பத்தி என்ன வேணாலும் சொல்றோம், but I only do what I think is best for me and what is best around for the people around me as well. Okay, so before we move on to the next possible reason that people lie, right? அங்கே ஒரு நம்ம 3 பேருக்கு கொஞ்சம் ஃபார்ச்சுனேட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்னால ஜவர் கிளம்ப வேண்டியதாயிட்டு. ஸோ நல்ல விஷயம் தான். பலமார ஒரு கை தட்டல்பா. வெரி குட், வெரி குட். The fans are going crazy. Fireworks. பரத் இவ்ளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னு தெரியலடா. I'm surprised. So yeah, good. I mean, now I feel a bit re-energized. Yep. So Jawar, all the best to you. See you next week. அடுத்த வாரம் பாப்போம் ஜவஹர். Yeah. பார்ப்போம் man. So 6 மணிக்கு ரெக்கார்டிங் வைப்போம். So yeah, okay. So the next possible reason that people lie is to avoid trouble. Okay, what are the உதாரணம் for such? I think okay, before we go into the examples, I think this is the most controversial fact about lying. ஏன்னா ஜெனரலி பொய் சொல்றது தப்புன்னு சொல்றது ஒரு காரணம் இந்த மாதிரி ஒரு ரீசன் தான். பிகாஸ் லைக் let's say people get falsely accused or things like that. So let's say நம்ம வந்து ஒரு grand scale ஆரம்பிக்கலாம். Let's say somebody committed a murder and they're trying to frame someone else when they're too guilty to admit. That's like a huge lie. You know? So அந்த மாதிரி ஒரு லெவல்ல போய் சொல்றதுன்னா you're basically fucking up someone's life. நீ கேட்டு கட்டவன்னு சொல்லலாம். Yeah, and okay, so that's grand scale. That's a grand scale example. ஒரு small scale இதுல relatable example கொடு. Let's say வளரும்போது ஸ்கூல்ல ஏதாவது ஒரு இது உடைச்சிட்டு we are scared to admit it, then we say we never do. அதனால your whole class gonna detention or something.
because of you. நேஷனல் சர்வீஸ்ல வந்து டாய்லெட்ல ஸ்மோக் பண்ணிட்டு and you cannot caught. யாரா பண்ணா? None of us know what. I mean, I just give example lah. அதுக்கு அப்புறம் முழு platoon வந்து பனிஷ் பண்ணுவாங்க. ஆமா. Yeah. So அது ஒரு relatable example. Yes. So ஆர்மிலயும் யாராவது ஏதாவது தப்பு செஞ்சு ஒத்துக்கொள்ளனா the whole platoon will gonna punish. Collective punishment னு சொல்லுவோம். One unity, one for all for one னு சொல்லிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பனிஷ் பண்ணுவாங்க. Yeah. அதை கேட்டு எத்தனை தடவை வீட்டுக்கு லேட்டா போயிட்டேன். Right. So அந்த மாதிரி விஷயங்களை will affect you. So the thing of I think the whole issue about lying is mainly I think is because of this reason. ஏன்னா இதான் out of all the reasons that we shortlisted as now this is one of the reasons that directly தீங்கு விளைவிக்கிறது. இல்லாட்டி மற்றதெல்லாம் சொன்னா we prevent people from improving. It's a bit indirect. We prevent people from improving, prevent people from feeling worse. So that's actually a low key benefit also. இது போனா direct ஒரு தீங்கு நேரடியா ஒருத்தவங்களை போய் சேருது உங்களோட பொய்னால. ஸோ இதுதான் ஐ திங்க் இஸ் பேட். ஒரு தவறு செஞ்சா ஐ திங்க் we must have the maturity to own up to it. But I know it's only humans. சில விஷயங்கள் பண்ணிட்டு அதை நேச்சுரலா அதை அட்மிட் பண்ணக்கூடாதுன்னு I think it's just a defense mechanism. அது நேரடியா வந்துடும். Sometimes we don't even mean to say the lie. And we just நேச்சுரலா வந்துட்டு அப்புறம் தான் யோசிப்போம் சொல்லியிருக்க கூடாது. ஏன்னா சில விஷயங்கள்ல இந்த டயலமா வரும். ஐயோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேனே இப்ப. Now you just have to keep maintaining like because if not you look like an idiot. You lied first then you so it's common problem lah. Correct. So ஏன் தெரியுமா I feel it becomes a natural defense mechanism. அது வந்து நம்ம வந்து தப்பு செஞ்சாக்கா அதை திருத்தி நம்ம உணரணும். ஆனா தப்பு செஞ்சாக்கா அந்த பயத்துல we are trained to be fearful of a mistake. தப்பு செஞ்சாக்கா அதை பார்த்து நம்ம பயப்படணுங்கிறதுல தான் நம்மள வளர்த்துருக்காங்க. I don't think it's நம்ம பெத்தவங்க fault. It's the way society works. Society works that is it how? Yeah, it's just how society works. அதே தப்ப வந்து நீங்க வந்து சரி தப்பு பண்ணிட்டியா பரவாயில்ல கத்துக்க இந்த மாதிரி பண்ணாதன்னு அதை என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாக்கா there may be a difference, போய் சொல்றதுக்கு அங்க அவென்யூ கிடையாது. ஏன்னா தப்பு பண்ணிட்டேன் லைக் போய் சொல்றதுக்கு வந்து அவ்வளோ சான்சஸ் இருக்காது. பிகாஸ் தப்பு செய்யறது வந்து லைக் அந்த ஒரு மனித இயல்பு வந்து தப்பு செய்யறது வந்து லைக் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பொய் சொல்றது வந்து லைக் ஒரு அளவுக்கு நாங்கள் குறைப்போம். இது ஏன் தெரியுமா I think of this like I look at my growth as a person in that sense. சின்ன வயசுலேருந்து போய் சொல்லியிருக்கேன் like small lies lah like just to escape punishments. But வளர like வேலை இடத்துல இப்போ I can't போய் சொல்லிட்டு என்னால் இருக்க முடியாது. ஏன்னா நான் போய் சொன்னாக்கா it affects somebody else's work. It's sort of it's a ripple effect. தப்பு பண்ணாக்கா அதை admit and fix the mistake. That's how we should be. அதனால தான் சொல்கிறேன் we should be taught on how to எப்படி சொல்ல we should be taught that mistakes are not a form of punishment. Nobody should fear mistakes. தப்பை பார்த்து யாரும் பயப்படக்கூடாது. தப்பு பண்ணிட்டோமா அது வந்து கற்றுக்கணும். That's the mentality I think we should be having. ஆனால் தப்பு செய்யறதுக்கு வந்து அந்த ஒரு டிட்டரண்ட்டும் இருக்கணும். ஒரு punishment that some form of punishment should be there lah. I mean the mistake that you make, the cock up that you do is the sort of like the deterrent one. Maybe some people they won't listen. தப்பு பண்ணிட்டோம் okay so what. Some people very passive is like தப்பு பண்ணிட்டோம் then they will just like whatever lah consequence. As in no consequences to them but if let's say cock up work for someone else they just like whatever lah they move on. So some people are very passive about that. Not எல்லாருக்கும் அந்த பொறுப்பு இல்லை. ஒரு தவறு செஞ்சிட்டோம் நம்ம போய் ரெக்டிஃபை பண்ணணும் உதவி செய்யணும் நம்மளால இவ்வளவு தீங்கு வந்திருக்குன்னு அந்த பொறுப்பு உணர்ச்சி வந்து நிறைய பேருக்கு இல்லை. நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி கதைகள். ஸோ சில கேசஸ்ல I'm not a big fan of positive punishment and things like that lah, but at the same time சில விஷயங்கள்ல it is necessary lah. I don't mean punishment na like அடிச்சு கொல்றது all that like some sort of punishment lah. So on that basis right guys நீங்கலாம் போய் சொல்லிருக்கீங்க right?
have y'all been ever lied to where y'all remember it? So, you still remember it and like, it made you feel shitty. Like, have y'all gone through that experience? Definitely, we would have gone through such experience. அது மோஸ்ட்லி டியூரிங் டீனேஜ் இயர்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கோம். Has that changed y'all as a person? சேஞ்ச்லாம் சொல்ல முடியாது. பட் வாட் ஐ ரியலைஸ் வாஸ், சில பேர் வந்து they just won't care about, they won't respect your feelings or your status or who you are to them. So அவங்க போய் சொல்லிக்கிட்டே they don't mind hurting you lah. ஸோ அதுலேருந்து தெரிஞ்சுட்டேன், லைக் சில பீப்புள் கிட்டேருந்து நான் டிஸ்டன்ஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அண்ட் that's when you learn lah, that when you distance yourself from some people, you realize how shitty they are lah. They can be. நீ என்ன கற்றுக்கிட்டு இருக்க? What have you learned from? நானும் ஷரீஃப் சொன்ன மாதிரி யங் டைமில் தான் இந்த மாதிரி நிறையா நடக்கும். லைக் போய் சொல்லி லைக் ஃபார் வாட் எவர் ரீசன் என்னென்னமோ போய் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர். லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே பண்ணது தான் யூஸ்வலிலாம். ஸோ லைக் ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டு சரி இல்லை நான் இதை பண்ணல மற்றவன் தான் பண்ணா ப்ளா இஸ் காமன் ஸ்கூல் டைமில். பட் at that time you don't really label that you trust the person, but you பின்னாடி யோசிக்க பார்க்கும்போது ரியலைஸ் யூ ட்ரஸ்ட் தி பர்சன் அண்ட் தே சார்ட் ஆஃப் ப்ரோக் தி ட்ரஸ்ட் ஈவன் தோ இட்ஸ் யங் டைம்லா. பட் அப்பப்போ லைக் அப்போ அந்த வயசுலேயே லைக் நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்து தென் த்ரூ அப்சர்விங் அண்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் ரைட். நீ கற்றுக்க வந்து அந்த பொய் சொல்கிறது வந்து இஸ் நாட் அ பேட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் யோர் கேரக்டர், இஸ் அ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் தியர் கேரக்டர். ஸோ you don't need to get so affected by it. Like we mustn't get so ஏன் போய் சொல்கிறான் ஆத்திரப்படுறது. I think it's unnecessary because தப்பு உன் மேலே இல்லை அந்த ஆள் மேலே தான். So what you can do is just like okay இந்த ஆள் இந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குது, so you just draw a line and you move on with your life lah. So you don't need to ஏன் ஒப்பீனியன் யாராவது கோபப்பட்டு இது நிறைய லைக் யூ கெட் a lot of emotions in the மாதிரி சிச்சுவேஷன். ஐ டோன்ட் நோ whether it's right or wrong, சரியா தப்பான்னு சொல்றது ஏன் இடம் இல்லை. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதை தப்புன்னு சொல்றது தப்பு தான். பட் அதை நினைச்சி கெட்டிங் affected by ruining my own day is something I don't want. Because if let's say அந்த person ஒரு பொய் சொல்றாரு, I don't want a liar to ruin my day. Don't let external factors affect you. If anybody is going to ruin my day, most of the time it's me. Honestly, I'm the one who ruins my own day. So I prefer it that way, as sucky as it can be, right? Because I can control my feelings. I cannot control other people. Yeah, that makes sense. So I rather give myself the ultimate power and not let other people affect me. So if you're like that, you move on with your life, I move on with my life. அப்போ வரும் like you start to realize that moving away from all this is making you less insecure. You start to be more in a way confident of yourself. Yeah, and indirect வர ஒரு train of thought. It takes a while to develop that because வளரும்போது நம்ம வந்து குரூப்பாக ஸ்கூலுக்கு போய் குரூப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருந்து all that, we are very social creatures. So to some extent we want மற்றவங்களோட approval. We care about what other people think. It's human nature lah, honestly. So some people ரொம்ப வேணும், some people don't need that much, but we do need a certain extent. That is just human nature. If anybody say I don't care what others think, they are lying. You are lying lah, honestly. That itself, you're trying to put up a front saying that you are very gung-ho, you are very action, you want people to see you that way, so don't step. I don't care what other people think. I don't care other people. That's the Stone Cold Steve Austin rebel. I don't care. I cool. ஆனா phoneல பார்த்தா they will check how many likes they get, how many impressions they get. Sorry lah, யாராவது இதை கேட்டு triggered ஆனா just drop we us don't care. We don't care. Drop us a DM, tweet at Chendol Puppy. Tweet me. நான் திருப்பி ட்வீட் பண்றேன். No, but seriously, if anybody had an alternate train of thought, நம்ம சொல்றது தப்புன்னு சொன்னா please reach out to us because we will want to know your train of thought so that we can also learn. Yes. As like இந்த மாதிரியும் people யோசிப்பாங்க இந்த மாதிரி காரணங்களுக்கு, so we also can grow. So let us know if anybody disagrees, please. இது ஒரு open platform நினைச்சுக்கோங்க. We can discuss and we can share all the ideas that we wish to share. But I don't care what you think about me. You shut up. Okay, what's your reason? What's your opinion da? To me personally, yes, நடந்திருக்கு. But
I grew sort of a thick skin. Like பொய் சொல்லிட்டு இருந்தா சொல்லட்டும். To me it's like அந்த பொய்னால ஏன்னா எனக்கு நான் கற்றுக்கிட்டேன் வந்து ஒரு பொய் சொன்னாக்கா எவ்வளோ நாளைக்கு தான் அந்த பொய்யை காப்பாற்ற முடியும், you know, that kind of thing. So rather face the truth, just face the music. I mean, if shit happens. You can't really avoid it. Just accept the consequences and try to rebuild whatever that was broken. That is my sort of my go-to solution lah. So when that happened to me, I was like, it was a very shitty feeling, to be honest. But அதுவும் ஒரு lesson தானே. அதுவும் like, you know, don't invest too much time and, you know, don't sort of like put yourself out there so much because of like அந்த situation நடந்ததால, you know, you don't say that இந்த மாதிரி situation கண்டிப்பா மறுபடியும் நடக்கும். It's like ஒரு ஆள் அந்த மாதிரி பண்ணாக்கா எல்லாரும் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. So you just gotta learn from that incident and try to avoid like நீ சொன்ன மாதிரி control, அந்த control வந்து நம்ம கிட்ட முதல்ல இருக்கணும். So I think we should control our emotions and control our time first. Correct. And, you know, have control of the situation. So even if நீ வந்து மற்றவங்க என்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு அவங்க they do their stuff, it shouldn't affect me. That's the truth. Yeah, because like அந்த மாதிரி ஒரு if we என் ஒப்பீனியன்ல if we let like external factors affect us too much, right? There's so many external factors, means we are letting a lot of things possibly affect us. And unfortunately அந்த மாதிரி ஒரு pathல நம்ம வந்து போனா நம்மளோட days will get ruined, then we'll be very unhappy with a lot of things, you know. So but இந்த மாதிரி ஒரு இது வரதுக்கும் is like you require, if you want it requires like training, like really need to put a lot of training, a lot of thick skin, to be honest. a lot of reminding yourself, okay, not with it, then you move on, you know. The thick skin will turn into your own self-confidence lah. You'll start to appreciate yourself more and more. ஏன் தெரியுமா அந்த பொய் சொன்னோன்னா அந்த இஃபெக்ட் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப ஷிட்டி. அது ஆக்சுவலி இன்னும் இட்ஸ் ஸ்டில் ஷிட்டி. பட் நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு really train yourself and you really got to சரி மேபி அவங்க வந்து, you know, I sort of try to understand from their shoes ஏன் பொய் சொன்னாங்க, they are scared, you know. So you just move on. You can't do much about it, to be honest. But the common problem, like sometimes என்ன பொறுத்த இருக்கும், sometimes எனக்கு last time தெரிஞ்சு ஆளுங்க என்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு then you feel like if you keep quiet even though உண்மை உனக்கு தெரியும், அந்த ஈகோ will cock you up sometimes. சில நேரம் வரும், ஐயோ இவங்ககிட்ட சொல்லி ஆகணுமே, கொஞ்சம் உரைக்கிற மாதிரி சொல்லி காட்டணுமே, அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும். பட் அதுதான் you need to train. Not with it lah, fuck it. Sometimes it's just then you need to like okay, you need to, I think there's a saying like நிறைய YouTube videosல பார்த்தேன், right? Like they will say ego is the success inhibitor in a lot of aspects of life. So this is one of the aspect lah. Like ego, you just chuck it one side, just think about what you need to do and you move on lah. Ego is a planet, right? That's in the Marvel movie da. Yuva, I know you want to carry Tupran, but so please. Never mind lah. It's okay. இதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் No with it lah. But I am with it. I am inevitable. You are L'Oreal lah. Yeah. I am inevitable. Okay, I thought you were So in the போய் சொல்றது வந்து அந்த டாபிக்ல இருக்கும்ல, I want to move on into this question for both of y'all. No. And for myself. No. அது ஒரு போய், right? So yes. கரெக்டா பிடிச்சிட்டானே. Thank you. So history or pop cultureல வந்து ஒரு பிரபலமான ஒரு பொய், ஒரு fake event. Can you talk about choose one event and just talk about that event and your opinion on it? What do you mean? Okay, historyல நடந்த வந்து ஒரு like பிரபலமான ஒரு fake. Yeah. So one incident where ஒரு பெரிய like ஒரு they use something fake or a lie to create history, right? Is the Trojan horse. The Trojan horse கதை வந்து நீங்க எல்லாருக்கும் I believe you all know the story. Troy, yes. So Troyயும் the Greece kingdom of Greece வந்து போர்ல இருந்தாங்க இந்த காலத்துல, long time ago. So I think the Troy or the fortress வந்து penetrate பண்றதுக்கு வந்து
No double meaning, guys. I got a crack joke already. No double meaning. So what the Greek soldiers do, or a wooden wood material ஒரு giant horse create பண்ணாங்க. அந்த horse வந்து they plan to give it as a gift to the Trojans. Or நீங்க வந்து successful you just defended the attack of the Greeks. But what the Trojans didn't know was, and the Greek horse இருந்துச்சுல, it was inside the horse was a battalion of soldiers all hiding inside. So once the Trojan forces allowed the horse to come inside, right, they were very happy, all happy that they defended the attack. So என்ன நடந்துச்சுன்னா, when the Trojan army and the people is sleeping right during that night, and the Greek soldiers they silently came out from the horse, and then they opened the gates, all the gates of the Trojan fortress, and then all the Greek soldiers came inside and then defeated the Trojan fortress lah. So that is the one big lie that has created history from what I've researched. What about you, Yuba? My one is a slightly different type of example compared to you. Because my one, legally speaking, the lie is what still stands. Okay. In my opinion, it's a lie lah. So O.J. Simpson கேள்விப்பட்டிருவீங்களா? Oh yes. So அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, okay, this is alleged நான் so is legally speaking, he was dismissed of all charges. He wasn't in prison for this offense. So என்ன நடந்துச்சுன்னா, they suspected this celebrity in the US at that time, in the 90s நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். They suspected a celebrity that he murdered his wife. So அதனால, and then he was, so when the police were interrogating him, அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, oh, I was overseas, I do this, I do that, I wasn't before all that. Then he act very shocked that பொண்டாட்டி இறந்துட்டான்னு all that. Then court case he was like the lead, he was the primary suspect because proof இருந்துச்சு, like I think shoe size footprint என்னமோ அங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த crime scene la. Then they matched with him, and things like that. Then so there was a lot of investigation for that. அப்புறம் தான் he got this very famous lawyer called Johnny Cochran. Then he very smartly, is like evil genius lah. என்ன பண்ணாருன்னா, O.J. Simpson is African American. Okay, so அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, and the whole narrative of the court case they changed as far as the media shows lah. And the way the media portrayed and the way it affected society, right? Historically, என்ன நடந்துச்சுன்னா, was a lot of African, the defense attorney made it like the judicial system was against African Americans. Oh, okay. So it's like a straw man argument. Something like that. Like this is as far as the TV show People versus O.J. Simpson and documentaries portrayed. Not my take on it, but this is what the media has shown me lah. Yeah. So அந்த மாதிரி நடந்துட்டு, then whatever happened, court case were going on, and then despite evidence, he escaped. Yeah, he was dismissed of charges. Yeah. Wow. Yeah. So okay, so the main takeaways I get about this story is from the show on Netflix called People versus O.J. Simpson. So on the show என்ன நடந்துச்சுன்னா, I don't know whether this is factually true, but as far as I know it is, because I did do some reading after the show lah. So a lot of people were scared that அவரை சிறையில் அடைச்சிட்டா there'll be riots. கலவரம் நடக்கும். So people are afraid அவரை சிறைச்சாலையில் அடைச்சிட்டா கலவரம் நடக்கும்னு. So and as far as I can tell, இந்த காரணத்தை வச்சுக்கிட்டு they had to let him go. But funny story is, few years later he got jailed for robbing a shop. Shit. Legit. So he escaped a murder, but he cannot caught for robbery. Yeah. But you know what's the fucked up thing? He's a Hall of Fame baseball player, you know. I thought he's an actor. He did act once in a while. He's an actor or something, right? No, not baseball, sorry. He's a football player. American football. He did act, but American football. He was like fucking good. He like mainstream level football player. Oh. Wow.
Wow, that's something new, Yuva. I didn't know that. Yeah, so that's one of the things lah. And again, I have to state here lah. These are not my opinions. These are basically what I've seen from media lah. So இதான் மீடியாவோட நெரேட்டிவ்னு சொல்றேன் of what they Based on what I've seen, yeah. okay. Barav, இது வந்து 1960s very it's one of the biggest disasters in the world. I think till today as well. The Chernobyl disaster. Oh, Chernobyl lah. Chernobyl. Okay. So basically என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்த ரியாக்டர்ஸ் வந்து மெல்ட் டவுன் ஆகி இது ரஷ்யாவில் மெல்ட் டவுன் ஆகி வெடிச்சிடுச்சு. இது அந்த டவுன் பேரை மறந்துட்டேன். Chernobyl lah. That's the name of the town, right? இல்ல Chernobyl power plant. அது பவர் பிளான். அந்த டவுன் பேரு வேற. So if I'm not wrong, Ukraine கிட்ட இருக்கிற ஊரு தானே? Pripyat, Ukraine. Ukraine. Pripyat, Ukraine. Pripyat, okay. But it was Russians who were involved, right? Yeah, அந்த காலத்துல வந்து யுக்ரைன் வந்து it was Part still of in the the USSR lah. Yeah. Yes. So Ukraine was part of the USSR, and like அது வந்து is a different era. So what happened was on the meltdown, the reactor 4 I think went down. Then went up in flames. Should happen, burst, bomb, வெடிச்சிருச்சு. That's a very bad description, but anyways. Bomb வெடிச்சது இல்ல. I think the reactor exploded. The reactor just melt down and blew up lah. Yeah. So அதனால அந்த கசிவுகள் வந்து தீய கசிவுகள் the toxic gas lah was released in the air, and radiation was just at its peak around those areas. So இதுல போய் என்னன்னா அவங்க அந்த ரியாக்டர்ல வேலை செஞ்சவங்க வந்து அந்த magnitude of the issue, they didn't really take immediate actions to sort of cap the issue and sort of like எப்படி சொல்ல, sort of like take the necessary steps to ensure that people are safe. They just kept mum about it, and they didn't say anything until like they were pressed after a certain after some time. ஏன்னா so the reactor வெடிச்சிரது அந்த the seriousness of the issue, no one knew about it lah until too late. Yes, ஏன் தெரியுமா, the reactors, the radiation, right, was I think felt all the way until Belgium or somewhere in Europe. So it was really spread out. I remember it was spread out where it was really felt in a lot of European countries, up to a certain European country. இது எங்க பார்த்தேன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியில பார்த்தேன். அது ஒரு சீரீஸ் வந்துச்சு, the Chernobyl series, the award winning series, the HBO series. Yeah. அதுலயும் பார்த்தேன். To me it's sickening how they actually didn't, just to cover their asses, they didn't tell the truth. They didn't take necessary actions immediately. அதனால நிறைய குடும்பங்கள் வந்து they have deformities, they have like radiation caused genetic issues, and it's still one of the worst accidents to ever happen. That's how bad it is. And if I'm not wrong, Chernobyl is still uninhabited, right? No one can live there. That's sad, man. That's terrible. Yeah. See, ஒரு பொய் சொல்றதுக்கு வந்து like how look at how many repercussions there. அது technically not பொய், but they didn't tell the truth immediately. Yeah, you will classify that under the thing lah. They just didn't tell the truth immediately. They just said, "Oh, it's an issue," and covered it up. That's Yeah. sad. I want to ask you all this question. I think recently I was speaking to you. We were talking about something, and So there's a common question where நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனா and somebody has a newborn, they'll ask you, oh, you will have to go there, then you'll have to say, oh, your baby is cute baby. Have you all ever said that before, and was it a lie? yes. I have. For me, no. Hey. No. Wow, da. You know what I think we should do now? We should all post a baby photo of ourselves and see how many people are telling the truth. Or we should guess the baby. Yeah, maybe we can try that. We should. ஒரு Instagram போல போடுவோம். You can put Instagram story la போடுவோம். Yeah. So on that note, guys, வடகதைகள். yes, we will jump into our வடகதைகள்.
Sharif first. Why always me, man? நீ Follow தான் them. பாடுறதுக்கு எந்தூசியஸ்டிக்கா இருக்க, ஒவ்வொரு வாரமும் புது பாட்டா பாடிக்கிட்டு இருக்க, ஒரு ஆல்பமே கிரியேட் பண்ண Thank போறேன்னு you. As long கேள்விப்பட்டேன். as you guys to support me, I'll keep No, on no, no. singing, Chi. You should be paying us to support you. you'll see about that. என்னோட வடக்காது வந்து Singapore, okay, was from McDonald's Singapore. So they just released a video on their social media platform about சிங்கப்பூர்ல வேலை பார்க்குற மலேசியன் ஒர்க்கர்ஸ். குறிப்பாக சொல்லணும்னா இஸ் மெக்டானல்ட் டெலிவரி ரைடர்ஸ் அண்ட் பீப்புள் ஒர்க்கிங் இன் த மெக்டானல்ட் ஸ்டாஃப்லாம். ஸோ வாட் தே டிட் வாஸ் தே இன்டர்வியூ தீஸ் மலேசியன்ஸ்லாம் ஹூ ஒரு லைக் ஓவர் 1 year plus already they haven't seen their family because of COVID and the border is shut down, right? So they cannot see their family. So அவங்க they're talking about ஃபேமிலி போய் பார்க்கலாம், ஆனால் என்னோட கமிட்மெண்ட் வந்து இஸ் வே மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஐ ஹேவ் டு சப்போர்ட் மை ஃபேமிலி. ஸோ அவங்க பேசுறது வந்து வெரி ஹார்ட் வார்மிங். தட் வாஸ் நாட் த பெஸ்ட் திங். வாட் தே டிட் வாஸ், இந்த செட்டப் இருக்குல்ல, தே செட் இட் அப் வேர் இட்ஸ் லைக் elongated McDonald's table. So the people were sitting down on that table and then giving the interview. So the twist was that after they gave the interview, right, they on the camera, so on the several இருக்குல்ல behind the interviewers turned into like a screen where their family in Malaysia was waiting for them to dine with them. Virtual dining. Wow, okay. So அதை பார்த்து வந்து they all started crying lah, all three interviewees. அதை பார்த்துட்டு also I started crying also lah. Very touching. It was very touching. So yeah. So now I have the dilemma. Okay, it's a nice story, but I don't know whether to make fun of Sharif because it's a valid reason for crying. I'm not. You see, I'm many things, but I'm not this fucked up. I am many things. இந்த அளவுக்கு கேடு கட்டவேண்டா. ஒரு honestly I'm saying it's a very beautiful event. Yeah. I mean the காலகட்டத்துல வந்து family is very important, to be very honest. And it's a tiny feeling la, the family oda ukkandu saapradhu and all that. It's yeah. Oh yeah, and this was done for the Ramadan month lah. Yeah, so these people, they haven't gone back home to celebrate Ramadan with their family. Almost a year. So that's the context of why they're doing this. Almost a year and a half actually. More than a year and a half. Yeah. Yes. Yuva. Okay, yeah, my vadakada is that I don't even know whether this is a positive சம்பவம், but நான் ஷேவ் பண்ணேன்டா. Depends. Yeah, where did you shave down? தெரியும் கேள்வி வரோன்னு தெரியும். இல்ல it depends on who takes it positively. மூஞ்ச தாண்டா ஷேவ் பண்ணேன். What is the reason behind it? Why suddenly the shave? I don't know lah. All year round தாடி வச்சிருப்பேன். Then I just like look and my தாடி a bit thick, so trimmer use பண்ணா I have to do a few days worth of trimming to get it even. So I just got pissed off lah. I just fuck it, shave பண்ணிட்டேன். ஷேவ் பண்ணிட்ட பிறகுதான் தெரியுது மூஞ்சில ஐயோ இங்கதான் ஜோலான் இருக்கா, எங்கதான் சின்ன இருக்கா, பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிட்டு பார்க்க முடியல. பார்த்துல ஓ மை காட் மூஞ்சா இது அதான் ஒரு மூஞ்சா. Then I went to gym, right? Everybody, yeah, you are. Yeah, it's me. No, it's my twin brother. You shave? Yeah. I just pluck out my hair. Then I have to say, yeah, shave. They say, yeah, you look different. You look like you 10 years ago. Thanks. அப்பதான் வாயில வரும். So you need to realize whether to say thanks. So the lie I said there was saying thanks. என் உண்மையான மைண்ட் வாஷ் வந்து டே மயிராண்டி நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன். இல்ல அந்த யூ ஷேவ் ஆன் கேட்டாங்களே, நோ ஐ பிளக் மை ஹேர். அந்த மாதிரி தான் வரும். குளிக்கும் போது குளிக்க போறியா, சாப்பாடுல கை வைக்க போறோம் சாப்பிட போறியா? I know, you know what I'll answer. You know what I'll answer? I got kind of this question before. They'll ask, oh, முடி வெட்டிட்டியா? Then I say, இல்ல வாழ்ந்துட்டானே. Then they look at me and they say, ஆமா stupid கேட்டா இந்த மாதிரி தான் மது சொன்னேன். முடி வெட்டிட்டியா, right? I still can understand. ஏன் தெரியுமா, sometimes you know maybe you cannot see or like something. Yeah. ஸோ ஆனால் அந்த டவல் எடுத்துட்டு குளிக்கும் போகும்போது குளிக்க போறியா, தூங்கிட்டியாப்பா,
இல்ல செத்துட்டேன். பரஃப் யோ வடகதை. So recently, I tried out a couple of dating apps. What? Yeah, Okay, so tell me the experience. What it is was the shit. It was stupid. Tinder? Tinder and coffee meets Coffee bagel. meets bagel. Okay. So context to this என்னன்னா நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி டேட்டிங் பண்ணதே இல்லை. ஏன்னா என்னோட கான்செப்ட் ஆஃப் லவ் வந்து இஸ் different. I don't meet a person just to fall in love. I don't believe in that lah. I don't understand that. அதனால நான் 27 வருஷமா சிங்கிளாக இருக்கேன். But apart from that, so I just tested out and see like what the hell does it mean. I thought we can do an episode on dating. So I wanted to try it out and see. Right. Coffee meets bagel வந்து முதல்ல ட்ரை பண்ண 2 வாரம். Matches 1-2 வந்துச்சு, but I just didn't take the next step. டிண்டரும் ட்ரை பண்ணேன், 1-2 வந்துச்சு, பட் I can't see the match. அது வந்து பே பண்ணணும், and it just became like a very redundant app. What the hell is that? தீக்குச்சி எடுத்து மண்டையில போட்டுரு. Now see the match. மண்டையில போட்டுரு கொய்யால. So to me it's like I mean there is a game, there is a strategy to this. I understand there is like a lot of work that needs to be put in. I don't think I have the patience to do that. You won't feel the need for patience when you find a person that you tend to like lah. Yeah. So that's my advice. You won't feel the need to have the effort to put in. அது தானே வரும். You want to exactly my point. So for me I was like I just tried out the app. That's all. So right. I didn't really enjoy it, to be honest. Okay. It's just me, my personal opinion. To be honest, I feel the same as Bharaf. I didn't find anything using the dating app lah. Old school lah. Yeah. So yeah, that was my sort of dating experience. I know it's a very noob experience, but என்னால முடிஞ்சது அவ்வளவுதான். Okay, shut up. Thanks, Macha. So we have come to the end of the episode. It's been a very interesting week. It's been a very interesting journey. We are 47 weeks into the podcast. You know what does that mean? Soon we'll reach 1 year. Which is in 5 weeks. Which means 5 episodes. Fuck. We should do a review episode like of how Favorite, far we should do that lah. favorite episode and all that. I know we did one episode 40ல பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அந்த ஒரு வருஷம் கேப் வந்தோனே we should do one lah. Therefore. Yeah. Okay. So I thought நேயர்களே, I hope you all have a good week and I hope you all have a good listen, and do keep a lookout on our Instagram for our baby photos. We will be playing Guess the Baby. Definitely the cutest baby will be me. I'm just giving you all the hint. Yeah. We'll see you next week, guys. Bye. Bye da bye. பட போச்சே.